హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. లైనింగు పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. మోడల్ చేయడానికి ఈ క్లాత్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. లూజు 11, పొడవు 14.5, చంకదింపు 5.5, షోల్డర్ 5.5, మెడ వెడల్పు 2.5, మెడదింపు 9.5. ఇలా పలక గీసుకోవాలి. చంక రౌండ్ పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఇలా పలక గీసుకుని అంగుళానికి మార్క్ చేయాలి. ఈ మోడల్ వచ్చేసి నెక్ ఇలా వంపు ఇవ్వాలి, ఇచ్చి ఈ షేప్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. లైనింగ్ యాడ్ చేసి చుట్టూ కుట్లు వేసి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇలా తిరగేసుకుని ఇలా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. 4 పలకలుగా 2 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని మొగ్గలు తయారు చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ని యాడ్ చేసుకుని ఆ పీస్కి చాక్ పీస్తో ఎలా గీసానో అలాగే కుట్టుకోవాలి. ఎక్స్ట్రా వస్తే కట్ చేసేసుకోవాలి. ముందు నెక్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇలా, అంటే ఈ రౌండ్ షేప్లో నేను ఇప్పుడు చూపించాను కదా, ఆ మొగ్గలు అనేవి పెట్టుకోవాలి.
మెడకి గోటు వేసుకోవాలి. ఇలా మూలలు కట్ చేసుకుని గోటు వేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా డిజైన్ క్లాత్ ప్లెయిన్ క్లాత్ కాంబినేషన్లో ఇలా ఈ మోడల్ కుట్టుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.